If you are talking with some foreigners or native English speakers, they will be amazed that you already know all this. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Azim Bhai, your friend in your English speaking journey. So, do you have speaking English as one of your goal by the end of 2021? Nope. Well, I would like to ask you, why not? Do you think speaking English fluently is not important? It is important, right? So if you think it is important, it's not too late. Make this as one of your goals as well. By the end of 2021, you want to speak English fluently. So are you going to do that? Yes? Good. So now, whenever we are asked any question, যখনই কেউ আমাদেরকে কোনো প্রশ্ন করে তখন আমাদের উত্তর সাধারণত হয় yes অথবা no. So these are the two words we use often, yes or no. However, native English speakers, they use other words instead of saying yes and no, because saying yes and no all the time becomes boring. So they use other words, they make other sounds as an alternative of saying yes and no. So let's discuss some of those today. I want to show you 10 more different ways how you can say yes and no. So let's see how else you can say yes. Instead of saying yes, you can say yeah, yeah, yep, yep, You can make this sound. আপনি এই সাউন্ডটিও করতে পারেন যদি yes বলতে চান. Sure, sure. All right. Now, instead of saying no, no না বলে আপনি আর কিভাবে বলতে পারেন? Nope, nope, na, na, no way, no way. So these are 10 different ways. Instead of saying yes or no, you can use this on your daily life. প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় যখনই আপনার yes অথবা no as an answer আপনার কাউকে বলতে হয়, তখন আপনি yes এবং no না বলে এই শব্দগুলো, এই ওয়ার্ডসগুলো আপনি ইউজ করতে পারেন. It will become a lot more interesting. You will become a lot more confident. Especially if you are talking with some foreigners or native English speakers, they will be amazed that you already know all this. তারা আশ্চর্য হয়ে যাবে যে আপনি এগুলো জানেন. আর স্পেশালি যখন তারা ইউজ করে এই ধরনের ওয়ার্ডস বা এই ধরনের সাউন্ড, তখন আপনিও বুঝবেন সেই ইয়েস বলতে চাইলো নাকি নো বলতে চাইলো. So I hope this helps. I hope you like our sessions, and if you do like our sessions, please do let us know. And I'm trying to make videos so I can help you in your English speaking journey. Sincerely, I want to help you, but I have one ask from you. Please let me know if my techniques are working for you, if you are being benefited from my videos. আপনি যদি আমার এই ভিডিওগুলো থেকে বেনিফিট পেয়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই আমাকে জানান যে কোনটা আপনার উপকার হচ্ছে, কোনটি আপনার উপকার হচ্ছে না. তাহলে আমি সেইভাবে ভিডিও বানাতে পারবো যাতে আপনার সবচেয়ে বেশি কাজে লাগে, আপনি যাতে সবচেয়ে ইজিতে ইংরেজি শিখতে পারেন. So help me to help you. That is all for today. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.